note this, mark this word. One day, people will start in front of church and question priests, pastors for their preaching, because why? The world is advancing. And God needed people that will carry on the mantle, that can counter with this nonsense and that can spoil the minds of our people. Because in our age now, parenting now is very, very hard, not to talk of religion. People are abandoning religion because they have not seen raw power in this our generation that will make them to believe God again. Because on ebata he share this video. Can I continue? You want to go? You want to go? On ebata he share this video. Can I continue? You want to go? So this argument about Mbaka bringing an end to Ministry of Ebuka Obi is not possible. Oya don't possible. Oya don't possible. On ebata like this program, metwaka na like button, metwaka na nefnanya, kagari kopu program again, Ebuka Ibe, you gotta go, kagari kopu this program again, you gotta go. It is not possible, odro possible, odro possible. Onye nwere iki end nwukari ibe kitawu, Ebuka Obi nwere iki end nwukari Mbaka. And that is why somebody like me, Juena ase Mbaka, desist from this egwuregwu ana egwu. Desist from this egwuregwu ana egwu. You gotta go? Desist from this egwuregwu ana egwu. I wanted to be as neutral as possible na this okpu. But he is not helping the matter. Or he help matter at all. You gotta go? Oplogo na ke ya de me na okwu ga ekwu okwukwu. You gotta go? I nwere ike igwusha mmiri ukwu bịa ka igwuo nke nta ahụ. Especially this guy mana na nwere ike ide ekwu n'ọngụ onye anointed ya na ministry ọ nọ na nwee na-agwa na a lot of people who has mentored other people no ndị ahụ ha mentor na wo their nightmare, but that is all na ịchọ ha irrespect onwe bịa na nnewu ya today, bịa na nnewu ya nọ today, onwe onye amahụ na today no Cletus Ibeto omeka nna ya onye azụrụ Ifeanyi Uba of Capital Oil, koshuo Ifeanyi Uba of Capital Oil, kuziere Ifeanyi Uba ife niile Ifeanyi Uba ma today. Mana ebiakwa na Nnewi today, onye na-awụ Ibeto na anada Nnewi tata awụ Ifeanyi Uba. Reason is because ịzụọ mmadụ, ị na-azụ onye ahụ ka onye ahụ karịa ya. Ọnwụ na ịzụ onye ahụ zụcha onye ahụ ka na-eme na ya ada amaghị ya ka n'anya, ka na-eme na ya ada eme na ọdị na gurume. Nwanne, at the end of the day, onye ahụ nwere ike bring it down to your knees. Onye ahụ nwere ike bring it down to your knees. So na onwe need ide a debate na Mbaka na Ebuka Obi at the moment hapụzienu maka last 5 years or last 10 years. At the moment Ebuka Obi kwụ n'ọkụ, and any attempt to ije maya aka ebe Ebuka Obi nọ kịta, a lot of people ma ndị ada eje chọọchị ya ka nna agwakwo. In fact ndị ya aka nụrụ ya ọgụ sef ndị ahụ members ya, because na number 1 ayasị na ehu ya anya ọkụ, number 2 ayasị na ịchọrọ oppress ya, no oppression, number 3 onweghị ife anyị ebogu, and nke ọhụụ na ebolugu ihe ebulie, nke ọhụụ na ebolugu ihe ebulie. Mbaka could have just given his message. Ohonyawo pastor izizi pụtara na pulpit, ịghọtago? Ohonyawo pastor izizi pụtara na pulpit kwuo maka ndị fake prophet or kwuo maka ndị na-eme arrange miracle. Mbaka ahụ the first pastor kwurie, why must you call somebody's name? Half a mmadụ, but why must you personalize it to somebody? Ajụọ na apụta every day bịa na-ekwu okwu. It means you are jealous of him. Ị na-ehu ya anya ọkụ. Ị na-ehu ya anya ọkụ. Ịghọtago? Ị na-ehu ya anya ọkụ.
So the question of na Ebuka Obi nwati ohoda Ebuka Obi, look, o nwere ebe mmesi wee mara na atụ kita. The whole politicians say no na southeast kita. You will not deny the fact that na as far as say abia no onye media and publicity no na isi kita no Peter Obi. Peter Obi might not be the most powerful politician anywhere na southeast kita because na onwo any elective position on ekita. But when you talk about the most influential now and the most popular politician anywhere na southeast kita, or Peter Obi. Any attempt by you being a politician, whether they governor or so, he make a go na Peter Obi we problem keta, whether no Peter Obi sholugoku or no Peter Obi sholugoku. One day, the whole people ya lebelogo ni wonya nyuku. The whole people ya lebelogo ne shorke bring ya Peter Obi down. Oh, grace found him. Grace found him. He got to go. He even brought an end to some of the, for example, only a lot of them on na House of Rep or House of Senate 3 years or 12 years. The emergence of Labour Party, Peter Obi not only bring the end to their rule. No matter how powerful have feel we have on their territory, but Peter Obi bring an end to their rule. To the point that no kada we no Senate or House of Rep also. That is how grace works. So he didn't see how na mgbe ijelu governor na mgbe enwuru governor na Anambra State na Peter Obi amargo no yazo politics nwanne pụta ito onwe gị ule. Let us come to Anambra South Senatorial District now. And when so many people who timbers and carry bass no before Ifanyoba we better politics. But you cannot change the fact that now, as far as Keta is concerned, a man with sympathy of people when around in fact, all beyond party affiliation is Senator Patrick Ifanyoba, and that is why, just like Ebuka Obi, he suffered more attack, he suffered more ogu and saga than any other politician at the moment, as far as Anambra State is concerned. But does this stop Ifanyoba from excelling? The answer is no. In fact, let me even shock you. All the heavy weight politicians say, na ewo bataka kahare de kolwa Ifanyoba, hanchani ne end up in disgrace. Hanchani ne end up in disgrace. As bad as ndị mmadụ na-epentie, etu esi epentie Ebuka Obi bad. As bad as ndị mmadụ na-epentie Ifanyoba, upon ụfọdụ na-asị na ọ na-eji ụgwọ, ụfọdụ sịrị na onye ohi, ụfọdụ sịrị na ọnwụ nka, ụfọdụ sịrị na ọnwụ nka. Still, the sympathy of people cannot see it. Why is it so? Because now at the moment, Oko Ifanyoba na-enwu. He even retired a lot of politicians. He retired Ibeto and Newi. As far as politics is concerned, he retired him. Koye floor, and yet all product Ibeto, all Ibeto Surye from water to the peak of his career in business. Take it to issue of Ebuka Obi and Father Mbaka. Father Mbaka made a very big mistake. Even the people will come after him, not only Ebuka Obi. And I'm a Zion. I'm a member of Zion. Ono se na akwụrụ m ụgwọ nke ahụ na pocket go. Ese na akwụrụ m ụgwọ nke ahụ na pocket go. Ndị Mbaka akwụkwara ụgwọ. Okay, Ebuka Obi kwụọ m ụgwọ. Mbaka ọkwụrụ onye obodo ụgwọ. Ịghọtago? Ebuka Obi kwụọ m ụgwọ. Mbaka ọkwụrụ onye obodo ụgwọ. Mbaka ọkwụrụ Ebonyi Son ụgwọ. Mbaka ọkwụrụ a lot of all these bloggers na-ekwu maka kedu ife kpatara o ji dụkọ Ebuka Obi ka nwe media warriors. Even mande ọma onye hawo. Mande ọma onye hawo. Mande nya na ha aha ekwu. Mande nwe any connection with Zion in any way. Why does it look like na everybody is speaking for that young man? Ekwuga yo na say media warriors, media warriors. Mu na Ebuka Obi ofuta na one on one aye kwuda na onweta na anything mu na ekpalo or in any way. But I am here speaking for him. The same with a lot of people. I can tell you that so many other people neku on behalf of Ebuka Obi, they don't have any affiliation with Zion ministry. But that man with sympathy and grace in him now. Ijeti yaka oko ya gbal. Iti yaka oko ya gbal. E what I go? Enwe overview of
adoration ministry keta Enugu. E we me overview of adoration Ebuka Obi ministry na Lagos. Nwanne ife agba n'aka eji henye enwe akpaghi pụọ na nkọ. Overtaking is allowed. Akpaghi eshana nkọ. The fact still remains that na Ebuka Obi wo batalo another pattern to this ministry and adoration ministry in Daneme. The guy whooped another pattern. And keki yesizi se na Mbaka nwere ike efloni Ebuka Obi. Nwanne emokona business ubido emokona can use your business for instance. Emokona business ubido na Istia grow welu Lagos. No ya through difficulty in penetrate Lagos. Mana business who grow na Lagos we gbarata na Istia. Nwanne ihe penetrate na Istia ka ebe niile. E general abidolu ije na Lagos konka Lagos. Ese na no ye no na Enugu yakuni ministry floor. Na Lagos ebe ndị Yoruba no, ebe ndị Hausa no, ebe nwelu ebe mana na ebe na Lagos na egukata mosque do na Lagos, egukata mosque do na Lagos. Onwo street mosque adoho, onwo street mosque adoho. Nyaka this guy rule ebe a dominate ya ebe a na-akpọ Amuwo. Nya dominate ya ago almost close to how many minutes drive from Amuwo of it? Few minutes drive from Amuwo. Ina asem na onye nwelu ministry ya n'Enugu ya bịa n'iko floor. Now let us be realistic. My aim is not to compare Mbaka and Ebuka Obi. My aim is not to start comparing Mbaka and Ebuka Obi. If not for anything, Ashononka this drama end there. Ka people like Matthias Ezaku onye obodo ha yarifu a matter higher standing anyway. But even when they come Mbaka on from na this occurred because too much from Mbaka when I put and Mbaka it shows here the in a woku then a buamuga and that is ebe governor Eziokuha J Parker and a lot of people no when I be hard on Mbaka ebe ha no when I be hard on Mbaka una. When we talk about this fake prophet, onya kanji we go na video Matthias ya post na page him, I tend to agree with it. I tend to agree with even Matthias ku na that video. Ke look Mbaka of all people yeji we single mother out na boye onya arrange. You are the wrong people to single somebody out. You are a wrong person to single somebody out when talking about arrange miracle or arrange prophecy. If not for bitterness or maybe jealousy, envy, you are the last person. Looking at what happened during the election of Goodluck Jonathan and the President Buhari, people ignored it like nothing happened. Nigerians will say, today, you have not said anything about it. Nigerians will say, today na Nigeria. Yeah? Matthias Ezaku kwuoye since all one sholo kinye people doka Matthias Ezaku no onye obodo content. Iyawo content. Ebi ne shala anya owulu nda ka isholo ka kinye ground. Imo ni iye wolo onwe uwo bata na that line. Iye wolo onwe uwo bata na that line. Somebody like me has defended Mbaka in most of my programs. And I may use it as a very good example. But all no nyanwa wonye ekwensu shoko wolu kwala ngwolo. Imana iye nyeri yaka. Because unnecessary excitement ya naba ndedoke ebe damina na ndotwe. Ma this father anon obodo iwo. Father Angelo Kogono. A lot of unnecessary excitement na abaha n'ime. Ha yeji we na anyu ogbono onu. It is becoming too much. Iwe bu amuma we gwa na good luck jidelu akparais na 7,500 no bad luck. Na Buhari meziri akparais oria to 50 something thousand no good luck. Na good luck kudewe petrol na 75 naira, 85 naira to 100 naira no bad luck. Na Buhari hapunitelu petrol today onali almost 1,000 per liter no good luck.
na Goodluck debe dollar na ife niile Goodluck chere Nigeria na dollar onwegodu ka o si ti isi na 400 naira ewotukwe down na Buhari ha megide dollar na-achị ishu 2000 ego one ka a na-ele akpa simenti mgbe Goodluck Jonathan na-achị ego one ka a na-ele akpa simenti kịta. That is the highest prophecy blunder of all time. I nweghị any right ịpụta self na-atụ mmadụ aka na-asị na onye ahụ a na-arenji na onye a na-enye arenji prophet. You misled Nigerians. You mislead the Nigerians. You are the last person ịpụta na-agba egwu na ọgba afọ etu a na-ekwu okwu. Ị na-enye somebody dụka mata ya asị ha got ịpụtasị bịa na-ekwu okwu. Ndị anyị chụkpuo n'alụ, ndị anyị shụọ n'alụ ọsọ chụpụsịa ha n'ihu akwụkwọ ha atakọrọ were ekwu okwu. Atakọrọ were ekwu okwu bịakwa ka inye ha opportunity ha eji wee fukelukwa. Ị na-adụ controversial mana ụfọdụ ebe ị na-adụ controversial na in wrong ways, in wrong things. It's not good. Too much of everything, very bad. Let somebody tell you the truth. Too much of everything, very bad. You are not the omni-knowers of all knowledge. Sometimes the people are going to at a time, na a lot of people na launch missile in Ebuka Obi. He decided to join one. He decided to join one. Are you even supposed to do what you are doing at this critical time? Knowing what that young man is passing through. Knowing what that young man is passing through. Na kande mad. E pota feel ki wo pota your own. Ki we shine no. E pota chok ki wo pota your own. Ki we shine no. The thing bido kami ye restrain no we. Kami ye chiyazo. Kami ye withdraw. Ine eme na ogogo no hebi ebi. Nde mmadụ na eto na Mbaka no work no. One ke enu da na romerie. Imeri chi mara oke na Enugu State. Okwangu na chief kama Chimaroke je second term governor na Enugu State. Iyipu kasa oko tata. Okwangu na political career Chimaroke Nnamani anana. Chimaroke Nnamani okwo mecha jebe Senate. Ndị mmadụ crucify go because of that. The worst of it all condition na Nigeria no na today. Although na magwogo ndị mmadụ na prophecy Iburu, it has nothing to do with the election result. I am even telling the men of God in Nigeria, wopu na aka n'ife gbasalụ prediction of election result, prediction of onye ya do victorious or he predict bet. Wopu na aka na it doesn't work. It doesn't work. You simply watch the calculation and the body language of people. Because now, I watch go brain in the mother into Igwaha na Goodluck Jonathan run the most corrupt government in Nigeria. E woli we wash your brain in the mother. America bubata propaganda nke ha simply because na Goodluck Jonathan Jorona within 4 years and 4 years actually, and the other 2 years and actually, no go renew any oil block license of all this ndohini will buy and so many things. At all, know his mind. It is a political calculation. Look, God has given us the wisdom to choose our leaders. God has chosen us wisdom to choose our leaders. Yes. Onweho a single person no na Nigeria ya pụta will on predict ye manipulate ye the whole Nigerians ije to iro ofu onye akwụkwọ. Odoro possible. Election result and the election is 100% man-made. Any divine, the only something to divine on air na Chineke nwere ike raise one man. Nyunu signal no onya wonya ho raise. Unu si ka odoro ije na ballot bia aka na akwụkwọ. Na election of a House of Rep arịrị na Nnewi ụbọchị a. Mmadụ abịaluo na election eva enye 20,000 ijetu ire onye ọzọ akwụkwọ. Enye 30,000 ijetu ire onye ọzọ akwụkwọ ipute chi niile ịgba na-ebu prophecy. Which kind of prophecy ka na-ebu?
Which kind of prophecy ka ị na-epu na election prediction? So na abịa na that one na mu kwulu na ọbụla amụma ya umelu Buhari ji wee win. Kama na study jump on the mood at the moment, knowing that na a lot of top people na PDP a desire to go Goodluck Jonathan na kpuo na APC. Go the calculative mood at that moment. Mano na 70% na Buhari emeli Goodluck Jonathan. You jumped on it. The only difference there is that you said so many things said do misleading. You said so many things said do misleading. Igbo Holy Spirit, so many things Holy Spirit ekwuo. Mgbe ebe ọ no Holy Spirit choose Buhari mgba bịakwazie kwugharị ya kịta. Yogarekwazi amara n'isi Nigeria maka na okịta of all time ka Nigeria need that grace. Ọ bụrụ mgbe Goodluck na-achị, mgbe Goodluck na-achị, ndị mmadụ na-eriri na kwansa. Ndị mmadụ na-enjoy onwe ha, ndị mmadụ na-enwere onwe ha aṅụrị. Of all time in the history of Nigeria, this is when Nigeria needs that grace and mercy of God. Mbaka, we want you to ask God to speak on our behalf now. Let him speak for us. Inenechi ife niile anya Nigerians pretend there as if na ha mo no nwere ife melu. Ipotakwa again ka ebekwa do controversial, ka ebekwa buputakwa another one. One ka Isiagu ekwugo mu bosi na Ikedi Ohakim, former governor of Imo State, na-eje somewhere with convoy here. Pụta n'ụzọ, a reverend father moto emebiri n'ụzọ. Ndị security wee liftuo moto fada, wee bupu moto fada n'ụzọ. Convoy wee ga. The next thing pụtalo na Ikedi Ohakim tiri fada ife. Mbaka bunye that propaganda buwe when they preach against the second term of Ikedi Ohakim na Imo State. Megide, kwugide. Not minding the fact that na Ikedi Ohakim nụrụ akụkọ ahụ. We invite that father to the government house. Father we bia we kwuo no nwe okwu ife tirie, and the governor compensated the father in as much as na-eti ho ife. Iburie n'isi, that spirit of God did not tell you the actual truth of what happened. Ikwugide Ikedi Ohakim da o wee nye rights to the emperor Rocha Sokorosha. Your political miscalculation has given the people of Imo State and the people of Nigeria in general pains, but you are still there talking with all boldness. Na father ahụ enwe checking. Emecha mma ewota video na ndị mmadụ doubt where Ikedi Ohakim came to adoration ministry. Akoreo, good morning. In on adoration ground where you tender your apology. Where na God ye restore that glory you lose. Shoes na man, I will not change topic. Or even in them kudu ke ya da like. No kata de kwo mu nke like yo. You gotta go. You are following me, but obro ife niile enwere how many people who follow me here. Obro ife niile ndị niile na follow me like ka mma de ekwu. Enwere my mind of my own also. So I am giving my own analysis. You are free to air your own view and give your own analysis. Mbaka of all people who the wrong person ya de ekwu as onye preach na about fake prophet or fake ifedima, but personalizing it to a particular somebody or man onye very controversial at this time. Onwere ife oji ya cho and don't shota give her na cho. Another anger nwere ebe ono wulu by inye Matthias ha na ndị niile nọ na-atụ Ebuka Obi aka a stand to even stand with pride, and they keep condemning Ebuka. Is even more like you. You see? Now even more like you. Let us call a spade a spade. Let us call a spade a spade. Owu na iye kwuri maka kelu a father nyegoro prophecy. Odoro ewu na ọkụkọ anya na Chineke aye wishi nata ụmụ ya efa. Olesi na ya pụtazi kịta agwa irisi mkpatarụ Chineke yeji wee sepụ anyị ọnụ n'ala tia ya ọnụ n'akpụ. Ka ife Chineke yeji wee kpọpụ anyị from ebe a na-eshi ọzọ
Yes, God can never take you where you will not find that grace. Can you fit patari Chineke yeji we kpọpụ from good Lord Jonathan? Oya inaka Bugari. That is the greatest prophecy blunder of all time. So going personal on somebody, though as controversial as a Evangelist Ebuka Obi, means that you want to open up that channel under Madu Mechigolu. And somebody has to tell you the truth. Somebody has to tell you the truth. Ono wa unde men of God. Una awuzina olwai na alo na ana. Ono na awu olwai na alo na ana. Ono na office una ana anya AC. Nolu na enwela aṅụle. Anyị nwa nọ n'ihu akwụkwọ ebe a na-ekwu okwu on your behalf. Ọ na-anọrọ na anyụ kapụ okwu anyhow. Onye si ebe ọ nọpụta ọ commit ofu blunder. Na-enye ndị ma nọ ndị anyị na ha na-agba ife a, ọ na-enye ha chances and topic to talk about. That is why for once I agreed with what Matthias Ezak said about you, Mbaka. Ọ sị na ọnwụ na-akpọ mmadụ arrange. It means na ịdụ right n'ife na-ekwu. No go the father of all arrange. So do you agree with him? Do you agree with him? The highest thing he's supposed to do, it is not pride. Swallow your pride. Swallow your pride. He withdraw your statement. Message in Yeru is a very fantastic and beautiful message. Message in Yeru is a very fantastic and beautiful message. The only problem I will trying to use that message to direct it to somebody who we know. You even came again now your program again and say, Anabu prophecy. I say, do I know you before? Kelonye do I know you before? Kelonye do I know you before? You anointed that young man. If you don't take time, that young man is going to end your ministry. You anointed that young man. In your voice, I heard, Ebuka Obi, you are choosing. Ebuka Obi, you are called Kogono. So now, he is no more called. Now, he is no more called Esayoba. He is no more called. What do you want us to call that one? Imoro na lion mmadu soro. Nwere ike iri onye soro ya. Imoro na python mmadu reziri. Nwere ike swallow onye soro ya. It all depends on how you handle things around onye ahụ. So many people succeed a governor na Anambra State. Na so many states. I bring you go Ndaho has succeeded down. And their political history. And their political journey. So, Opolo na hair continue. Ma as for onye na say na Ebuka Obi ime nke na ebe Mbaka no na Mbaka ya end the ministry Ebuka Obi. It's a lie. At the moment now, onye do capable of end any ministry na Igbo is Ebuka Obi. Egba draw the wa agwagongo woje overview of ministry Mbaka na adoration. Wolu drone jenene video ebe drone mgbagoro n'elu we seta the whole of adoration ground Enugu all one wing ko na Zion ministry Lagos. Zion ministry nwe 2 wing minus the overflow 2 wing wo aka nni na aka ekpe ntu nke aka nni ha ka nke aka ekpe ha amom nke ka all one of them ka ihe ji we compare adoration ground Enugu. Hama agwa gị ka ọ wụrụ ịgba ya draw dọwa all one of them ka ihe so nna zụta nwa ọ na-ekpe ekpere ka nwa eke ọ ga setụrụ nwa boy ọ na-ekpe ekpere ka nwa boy ya ke onye ọnwụ na ịzụrụ n'ụwa your prayer should be ka onye ahụ bukarị ahụ ọnwụ na ị na-azụ mmadụ na-ebelieve na onye ahụ anyị ebukarị nwugo you are wrong because onwe so many places he discover nyanwa ya discover add here to if ahụ mụta n'aka go ịghọtago o project kwe mo amarụ m unu tu atụ my friend who
an adorer, is a strict follower of Father Ejike Mbaka. Harvest omelu last year. Muna ye no like this. Omepe harvest ya. Omepe that program harvest. Na page in the adoration Enugu. Even na for 1007, 15, 2000, 25, 26, 3000. Obadakwa. On the na washi. A whole bazaar. Father Mbaka. On number na washi. Mwe mepelie. Sunday service. Ebuka Obi. 40-something thousand people now watch here at the same time. Oh no, to kabia na ife online program a na-eme. Iya manu mmadu one nwere ike ịpụta. Bibia ma kelafa ya Jerry Eze. Pastor Jerry Eze. N'ife online because Pastor Jerry Eze enwe n'ụbọchị mkpọghepụrụ program ya n'ụtụtụ aha m enene ma my wife na-enene onwe n'ụbọchị ọ kpọghepụrụ ya n'ụtụtụ mfu 80-something thousand 100-something thousand people watching Pastor Jerry Eze. One grace differs. When it locates you, it has located you. Onye ọ natural ka ọ tamper that grace who disgrace no matter how highly placed you. No matter how highly placed, if he yaju onwe we go me fambo, but for the clarity, for the sake of nde mechakwa join or later, I want to say it again. Mgbe Mbaka kwụ n'ọkụ, mgbe ọ wụta emu Mbaka, onwe any force anywhere, be it political, subdue Mbaka. Why is it that Peter Obi, being an opposition leader, not even an incumbent, was able to bring Mbaka down to his knee? The whole, even without Peter Obi asking, because now man, I draw Peter Obi, or when if I remember Mbaka, Peter Obi has to say happy. Man, without even Peter Obi demanding for that justice, Catholic Diocese of Enugu State, Mbaka penance sent there to USA, Meshe Adoration Ministry for some time. If enwe hiki menwu Mbaka, even Chimaroke Namane, if an executive governor, emakono posio una kelafa ya Babajide Fashola or Fashola no kelafa governor of Lagos State yaketa. Somebody de elunya Fashola the former one. Somebody de elumo the name of the current governor of Lagos State now. Emakono posio una o declare personal ogo between him and Ebuka Obi. Between him and Ebuka Obi. That is the only place Ebuka Obi nwere ike isi nwewe problem na Lagos. Na nke ndị na Lagos eji Lagos state officials na ndị otie wee gba ya ọgụ na nyanwa nwere power kalele power. Sanwo-Olu magwa ife na Sanwo-Olu hoje ntutu taa na Ebuka Obi esi na Lagos po. Emo na ife ọnwụ na ya save Ebuka Obi esi na Lagos po. Uzi ife aduzi more divine. Nyaka a whole incumbent governor of a state, him and the whole stakeholders both from churches not under him, could not subdue Mbaka na Enugu State. But Peter Obi, being a presidential candidate, not even from a ruling party, was able, even without him demanding a Mbaka penance, Wopia Meshe Adoration Ministry, for the first time, Ogosibo that there is time and season for everything. At your prime, even the strongest of all people will go down for your sake. At your prime, wash your life. Business. Your grace period. A lot of people, that grace is sustained in their life for the rest of their lives. Or for that grace period, her balance is here. There is nothing you can do about it. As far as ministry work na ememe to concern kita Mbaka ghọta na Ebuka Obi akpagoye anọ n'ụzọ ko ya no ọka wo baba aye ma na ọka wo baba ọka wo ga power oji ka to do excess. Yes mana ọ chọzie ka oje mawa aka nwanne
Ebuka Obi, as far as media space is concerned, keta all dominated ebe niile, even without paying anybody. Oh no, when I am telling you people with my full chest, no onye kwuru m ụgwọ. Onye kwe mega na anya tii na akpa. Ka ono gara idakwa misquote ife na-ekwu. Onye ma ego anara nya ya tii na akpa. Because anọpụdụ na n'ogulu oyi wee pụọ. So, ana m ekpu blanket n'ogulu. Ọ mkpukwa blanket n'oyi si na oyi atụwuo m. Yes. So, onye ma ego anara nya ya tii na akpa with my full chest. Rie ye with all happiness. With all happiness. Man, even now, but I am able to stay and be speaking in favor of Ebuka Obi. That is the grace. You cannot Ebuka Obi Ajuru, get in. Ebuka Obi Ajuru, my brother, get in, because when you get out, you will not hear what I'm saying. You gotta go. But when I get out, more than how many people are watching now will not hear what I'm saying. You gotta go. So get in, my brother. Even invite more people to get into this program. That is the truth. You people don't want to hear. That is the truth. You people don't want to hear. The game have to go. Ban table on also. And when you ban table ye bido from the opposite direction. We conquer. We na busy. We na busy. Ebi mano area ye. Ebuka Obi wa gbadata Owerri or Imo State. Otilo. Game over. Game over. So we can understand if Baba Yeji we be dog go okay. We are not ayable. Onya kan jiwe so na timing Mbaka jiwe batana for batalo. We fe ye end the ministry. Timing ye do very wrong. Wrong timing. Wrong timing. Or do very wrong. It will all ye end the ministry ye. Ebuka Obi ru na Lagos State konka na ndị Yoruba. Ọnọdụ ka na onwe battery na-atụ. Battery go bulu ụzọ ba afia na Lagos. Market ye na Igbo, I do difficult. Market ye anywhere na Nigeria, I do difficult. Battery bagolo afia na Lagos. Nyaka mmadu jenwu na ndị Yoruba. Konka nwu na ndị Yoruba. Isizie nna ye bata na nna ye. We fe oye nwe difficulty ne. So we can understand why everybody is running helter-skelter. All thanks to people who can be monso ha. Nde allow both sentiment go override their sense of reasoning. Ebube monso ka kwuni fa na eme. E gotta go. O ka kwusi ike. Mara na nke wu nkem, nke nwulu nkem. E gotta go. Ama na alu mo na atu niile mma alu na ebe a. Onye cho nya kwerie. Ade o nwere ike ọwụrụ nwa boy isetụrụ ngo setụrụ nwa boy ya wee pụta n'ime afịa ahụ wee mewe ọfụma ụwa niile wee fie na ọ na-eme ọfụma i wee pụta n'ime afịa achọ ka i were position asọ ge wee gbaa ya mgba n'ime afịa nwanne ngo nwa wee ge ị adụ disgrace number 1 ụlọ onye ọ na ya asị na anya ukwu ka ị na-ehue number 2 onye ọ na ya asị na ọkụka ka ị na-agba ndị mmadụ ya akọrọ ife niile ya akọrọ bụ n'isi because na grace nọ n'isi nwa aka n'ọrụ mgbe ahụ ịghọtago Grace nọ n'isi na ọrụ ezigbote ọrụ mgbe a eyuzuru m Anambra South ahịa wee ngwa mgbe Chris Ubaha na-esere enu ego ha na Ekretus ibe eto ha na control the political circle of this part of our Anambra State ma emeka ọfọ ha ABC ọja akọ ha ife anya ụba ka na azụla afịa ya mgbe ahụ the moment he came into the system favor locate ye a lot of politicians has fallen down for his sake. Even oge or subdue go again and will tina pocket here. By Ihiara, conquer here tina pocket here. In fact, Anambra South Senatorial District here, will not tea in a pocket here. And like Ebuka Obi, the mother say Ebuka Obi, or who did allegation Ebuka Obi, still because na grace ya can all nime ministry can grow. In fact, I do difficult to get a convincing them mother. Why Ebuka Obi merefa onya agade na anyuku ki na ewe. The same thing with Ifayoba. Asigo no ji ankom ụgwọ, ekwugo na ọdụ bankrupt, ekwugo na business ye niile do crippled, ekwugo na ọdụ ekwu wayo, ekwugo na gona ya nọkọ napụghị ego, but still because na grace ya ka na ọrụ n'isi ye. Iko ife ihe anyị la akọkọchasịcha Ifayoba pụta ha n'ilo si ndị Anambra kwenu onye ọbụla ama n'elu.
That is what grace can do. Even Ogaye, nwere so much respect na Nnewi, respect ye Keluzeba for the sake of Nwozolazo. Because of Nwozolazo. It is so wrong if you know because of non-good Zulonia, because of non-good Rezilonia, that you can manipulate Onya out to your own asset, or less nona Ebubano Holonisionia. Today, territory don and Newi belong to one man Onya, they dictate if you name and Newi. Nwozolazo anapugate that territory. Nwozolazo anapugate that territory. Conquer that territory. The same thing with so many states. The same thing with so many states. Look at it as powerful as Etu Rotimi Amechi Dona River State. As powerful as Ntu Rotimi Amechi Dona River State. Man, ese mwa yeso mwiko reziri rendalie odu nya mecha self sikwa from ebe nke Amechi no we jonjo. Wona Rotimi na eze nwa nyeso nwike chichalo from PDP si na PDP batakwa na APC ebe ahụ no shopukwa na APC a wolukwa ministerial slot from River State. Why you we dey do that? Because na Amechi failure understand that na grace no all n'isi nwike, or like other governors, Nwike seems to be winning even maybe all the wrong one win in work with Nwike about zero if I had ordinary. Not until that grace he departed from him. In Werike, ego say with the fall of Nwike, in Werike Bakasi, or who's going to Bushalo Mirinta, Womiriku, or who's going to Kagali. The same thing with Ike Kuremadu. There was a time Ike Kuremadu, very powerful that now Ike Kuremadu see from opposition, Wulu deputy Senate president, na a ruling party regime. That is how powerful and how grace can shoot somebody up. You gotta go. So, if you didn't die at their prime, the best thing you can do is to avoid them. I am giving you an advice. The first thing you can do is to avoid them. If you don't avoid them, you will be disgraced. If you don't avoid them, because every door we keep opening for their sake. Ebuka Obi in Lagos, an election Nimo State, governors, Ejebe Lagos, an election Anambra State, governors, Ejebe Lagos, an election Abia State, government for or if Ejebe Lagos, Mano no Lagos yo, or no Anam Istia. That is to show you the level of influence you to go. That is to show you the level of influence you go. There was a time Mbaka no at this time I know, and personally for me, I am not saying that Mbaka Adrozi powerful. That is not my message. Mbaka still remain powerful. Mbaka still remain a powerful man of God. But we are saying that that particular Iwoche anapugo Iwoche anyeyo nyonso. Mbaka no na DCC Nnewi kita. Ebuka Obi no na Ifayoba Stadium. Ije na DCC Nnewi iya fu mmadu ebe ahụ. Man ije na Ifayoba Stadium. Stadium na ya do filled up to capacity. Hama agwaghi ka owuru. Isho ikwe. Iche ekwe na. Mbaka nolu na DCC Nnewi. Ebuka Obi anolu na Ifayoba Stadium. Ifayoba Stadium nye ejutu capacity mana DCC aye eju. So, iputazie choki ije ka edoba ya ngwugwa. Prestige hu nke fola afọ, ugwu nke fola afọ, iluzu agbe. Mgbe ndị mmadụ kita echetaba na alụgo maka prophecy iburu debe Nigeria n'ọnọdụ ha nọ kita. That is the highest thing, because at a time mana people na suffer so much. And na ndị mmadụ ekwugo, people like us, they gotta go. Igbo Channels TV, people are laughing at us. But somebody melu ndị mmadụ ji wee na amụ ya amụ, or realize go na ndị mmadụ ji maka ewela amụ ya amụ. So, anyị enyelu ya aka. Personally for me, I will help him out. I will help him out. Ngwa Igbo Channels TV maka ka ogwa anyị na-anọ na Facebook aha. Maka ife anyị na-battle na Facebook aha. You got to go. Maka ogwa anyị na-anọ na Facebook aha. Kele onye sere Mbaka Saga, they last for 5 to 10 years.
Obrosi kita. Anyị nọ na social media age and time. Nwanne, anyị nọ na social media time. Ọkwa maka ngwa eziokwu, ife ahụ melu na Enugu State 1999, 2003. Oye menwuzi again. Ọwụ nọ ka this social media age ka Ikedi Hakim ka accuse no trifada ife. That propaganda cannot go anywhere. In fact, that thing people ya turn na social media o mezie na reason o ejiri we win. The present time and age I know na eketa, you need to prove to people beyond every reasonable doubt. If you prove shalu ndị mmadụ beyond every reasonable doubt, ndị mmadụ aka doubt if ị na-ekwu. Ọkwa na Facebook ka anyị nọ. Ịkpọpe kamera onye ọzọ akpọpe kamera. Ọkwa ifu ka anyị si wee chi roast okwuru ọra na ndụ. Ọwụ nọ ka 1999 ha egbugo okwuru ọra ahụ. Ọwụ nọ ka 2003, 2005, 2007 ha anago okwuru ọra n'iyo. Mana at the moment ha bidoro anyị sị ka anyị gosikwa ha na that tool ha ji n'aka na anyị ji n'aka is more like onye ndị mmadụ ya kasị n'onu ele ahụ kịta. Yes. And ha chọọ ka anyị tiwe mkpu without microphone onu m na ha ka ogene. Without microphone if mic na ahụ m. If ema mgbe nyuzidewe mic m. Because I notice na onu m wu ogene ewekwa mic ti na ogene. Kedu fishes ka ọ wụrụ ọwọzie speaker na ntị ụnụ ya adachi. Owu no ka kita ka ino kata asị na Ikedi Hakim tiri fada ife. Ese na that propaganda ya fly. Okay, Mbaka kita o ya gwa m na mgbe ahụ na ọ mahụ na Ikedi Hakim eti fada ife. Ọ na-achị gwa m na the level of information Mbaka na-enwe at his disposal na o ji ha wee chọpụta na Ikedi Hakim na oti fada ife. If not that no sholoka ogo ona do so controversial during elective season. If not that na probably na the other party na abia a compromise gay or shozie ka o were fa nukpuri ha na their favor. Is that not why Losha Sokorosha, a well-known emperor Chirimo State ji we nwike we take him over because of wrong calculation of Mbaka. Ese naketa na Mbaka ye luzu gono. The whole social media ya dogari against him or ya mambo ozoba disi ya zoba. Obro ndị mmadụ demand justice for Peter Obi. Catholic Diocese of Enugu wenye Mbaka penance. Or Icheno Peter Obi. Obro Peter Obi. It was people. Every page was writing about it, calling out the bishop, writing it, circulating the clips. Keta police maha madola nilo aye yipu ya kwe. Social media mere odo possible. Ndị mmadụ ya drag ya izobisi onwe ife kpatara o ji duka ogo ọwụna ọdụka asị na nna kwiri Ebuka Obi ụna afụbụ m onye adrag ka Ebuka Obi pụta enwebụghị ike ndị nsọ enyotara the level etu esi wee drag go this guy owu no nwelu loophole no na that ministry ọka egosigo mana onwebụrụ nke a na-ekwu na ndị mmadụ na-eme onye bịa nye testimony apụọ nwanne ndị Zion ife na gwun onye si testimony time onye bịa ha ada afa weda na ndị mmadụ akwụrụ ya ụgwọ or not kpọgota na ya bịa nye testimony onye cha testimony pụọ ya kwukwazie na akwụrụ ya ụgwọ melu na ifu na-eme na aga nwe onye ado amahọ the devices the enemies na use if they want to bring you down. So etu a ndị Zion nọ onye pụta de n'ọchọ inye testimony na asị anya bịa na nye ịbịa nye testimony na encounter miracle ịbịa nye testimony na a native doctor na ịchọrọ ịsọ nda ya ojuju o wee wụ na ịhọ a native doctor na mmadụ kwụrụ ụgwọ ịbịa mee ya ịpụzie ka igwuo nọ arrange nke ahụ n'isi gị ka ọ dụ. You cannot control your action and control people's actions too. You cannot control your action and control people's action too. You cannot do that. Anyị ma na ebe na ife dụ mmanụ na-agba ya mgbe ọka nkụ. We know ebe na ife dụ mmanụ ọkwa ifụrụ. That is why ife a na-eme okwuruọra ndị Igbo today mụnwa wezuga adọ surprise. Ọkwa ifụrụ ife a na-eme okwuruọra ndị Igbo today mụnwa bụ ezugo adọrọ surprise because I know that na ebe na ife ọjọọ dụ na ndị mmadụ ya like ka agbagido ya katapọtụ until na onye ahụ adapụ maybe another thing. Yes. And abịa ha eburu ụzọ je manipulate ya mind mmadụ. Look at Ifeanyi Uba na Nnewi Capital Oil. Ewegwa uno onye ohi
wee sị ụnọ ọwụ ekperima wee sị ụnọ ọwụ nka wee sị ụnọ ọwụ nka wee jụzie until 2013-2014 Ifeanyi bịa contest election against Peter Obi. ị mana Ifeanyi nọ na Nigeria na-eme business na-emesi business ike ka ife kpatara o ji wee make ha journey into politics problem ya bido. This is what people cannot ask themselves. Ebubatawa propaganda iwe jụzi onwe ọkwọ na-arụ ọnụ capital oil and gas ya je na-agbalụ bank mbibi na-eme business ya na-eme ife niile ọ na-eme before 2013. Why o ji wee wụrụ after 2013 o declare na ọ chọrọ ịzọ gọvanọ? Nsogbu ebido. Now the next thing ha eme is to join those people ọ na-enjoy their love against him, and we always fall for this trap. Mụnwa wezugo ọ na-adụrụ difficult ịkwapụ from onye mbelivu na yo, because now man na a lot of people yada manipulate things. A lot of people yada manipulate things, and that is why na ebia na Nnewi today esem na Ifeanyi Oba mere enu no mere uji onwe ka ị na-egbu until one day mmafu, because now man na propaganda do too much. Say Ebuka Obi so na onye fight go propaganda to the last. Afụbo mebe enyotara ike ndị nsọ upon how close ndị mmadụ tiri anya n'ike na-enyo ka afọ ike ndị nsọ onwebo ife unu nyotara. Mbaka ahụ na nke ya adụgo loud, at least even ndị Yoruba today anugo na Mbaka bụgo prophecy day etu a na ọbịa na mmezu. Ọmụ tiri Mbaka why? Ebuka Obi tiri Mbaka why? Akụzayon tiri Mbaka why? Onye tiri Mbaka why? Ọmụ tirie the rise and fall of a great man. The rise and fall of a great prophet, because you want to start being petty. You want to start being petty. Yeah? At a time, Emana, the Ebuka Obi na pass through a lot of media lashes everywhere. It shock jump on that. How are you going to deny the fact that my blog gonna sponsor a lot of all these bloggers and attack Ebuka Obi all this while? Oh, each and a stage I do go right for you to jump in. Each and a stage I have to go right for you to jump in. If you know that at a time, oh guy, this man to go hanchanine, e battle at the wrong time. Oh, give you a bata. I hear this man to go matayasa. This man to waja hack floor hanchanine, pia hupuna na hanchanine bosanana. E battle at the wrong time. You gotta go. You came in at the wrong time. The only thing he make again is that Ninyeziri Matthias her time and the opportunity to start talking again. I asked subdue go ha message ya gabazie bo so ha na akpaga isi je na emepe branches ndị mmadụ anọ ho na branches enwe members. Ha na akpaga isi je na emepezi branches enwe members. Iwe biakwa ngonwa wo onye a na-ekiri mokona onye a na-ekiri adọ mmikpo nto mokona ife anọ duka na no nwe nna mụtalụ Emeka mụta Chijioke mụta Ifeanyi wee mụta Ngozi. Ndị mmadụ na-ekwu na Ngozi na-agba akwụna, ndị mmadụ na-ekwu na Emeka na-ezu ohi. Kere afọ nwa ya ọzọ, ndị mmadụ na-ekwu na nwa ya nke a na-agba ama. Ịmụkwu na nna ya n'ife a na-eche ewu na nna ha ahụ pụta ha kwuo yes na nwa na-agba akwụna na onye a na-ezu ohi. Ịmụkwu na nna ha ahụ ewuru n'aka na-elu ụmụ ya. N'ife ihe emewu ori kwuo na izu ohi adọrọ mma, onye zuo ohi ejide nyata afụfụ ndị ọzọ talụ. Ịpụta ikwuo na ịgba ama adọrọ mma, onye gba ama ejide nyata afụ ndị na-agba ama na-agba. You have passed the judgment. You have passed the judgment. Position Mbaka nọ as far as our Christendom is concerned. Nwanne onye a na-ekiri adọrọ mma ikpo ntụ. Ọha anyị nwa ya ada ekpochara ụnụ mess. Ụfọdụ ndị fake pastors na commit anyị nwa na unu ekpochara unu nwa firi unu na arrive go unu anọlụ na-emebisi unu anyị na-alụ anyị na-alụ foundation na na-emebi roof. Matthias ha achọghị take over social media not until we came in. We managed to chase them chụje ha to a corner. Mbaka nyekwa ha bikwa ha brand new moto ha eji wee reverse back to the middle. Hell no. Onwe na-egolu data ama generator fuel ego nna amụ n'unu asịsị njiwe bata na-eme ife mmanụ nwe onye na-akwụ m ụgwọ peji ọdụ ka peji dugo monetize ọzọ na peji adugo monetize asị na at the end of the month Facebook akwụọ m ụgwọ
ka nothing ọ na ka ego nzụta n'afịa ego na-azụta n'afịa ka nka ji asustain ife na-eme ịghọtago inyego national prophecy ugboro one ọ bịahụ na mmezu ị nọrọ na-asị mmadụ na mmadụ na-eme arenji prophecy na-abịa nye mmadụ information ishe na ya amaghị ife niile. Do you think that we don't know all this? Do you think that we don't know that there were a lot of pastors na-eme arrange? Do you think that we don't know that there were a lot of pastors na-eme arrange prophecy? But personalizing it at Ebuka Obi of all people, nwanne makwara nnukwu mmadụ to ka nnukwu alụsị. Ọnụ ọdụ ka mmadụ nọ katapụta echi niile ọsị na Mbaka mere. Ọnụ kịta anụ onye ọzọ kwuru na Mbaka mere. Somebody do ka m ya nọrọkwa ebe a na-edefend Mbaka. Because now I'm able now Jemayaka, the capable of him thousands of Christians they lose confidence in Oga. I'm a nonye Jemayaka ne Mbakano. They succeed in bring him back down. They make thousands or millions of people he lose confidence in Oga. That is the calculation I made. So for you, Onyane Kiri, he decided. Donu all online eba metwaka na live na like button and defa. These people are tampering with this program. Yeah? Can this program ngari kopu again? Ngwane no bidokwana again. Obidokwana again. Biko all no na eba metuna aka na ifunanya o. This program, anacho ikopu programa. Anachi ikopu programa. Metro makane ifunanya. Metro makane ifunanya. Metro akane ifunanya. Anachi ikopu programa. Thank you. Wane awowa. Owaro no nya awowa na hanachi ikopu programa. Hana tamper with this program. Eziokwu na agwa ndebe ya agwa na ntị. Wowe ifunanya ha awo. Agwa mo na afa this page suppose rewo unpopular opinion. Opinion ahụ ịchọghị ịnụ ịya anụ ya by force because I notice na ndị be ya ha like eziokwu. Kedu ife ndị Igbo na-ederive n'oge ọnụ na-achọ ka unu butuo ife unu ji wee dị ebube. Ebuka Obi supposed to the pride of every Igbo man na Lagos. Ebuka Obi supposed to the pride of every Igbo man na Lagos. Yes, exactly. Ngozi Obi dịka Obiora. The best way I will sustain this program by either me fan kurusi neme. Neme twaka na like a fan, neme ye neti, onwe fa ye memu de ten hekop gonkizi, hayekop nisinka. Yeah? One epukata nkata n'ihu, asokata ezanya, ekpuru nkata n'ihu, gwa ya okwu. People not very close to Mbaka gwa Mbaka, no he meta ye. Eziokwu ka igwari ya no nwanne anyị ka ọwụ. Ohe mete osai chuguru mata ya ase ha chugido ha chufe ha to gate Mbaka jekwa blue jet gi ha wori jet for also we bata ha ga na ije mo nya moto we bata ono na support here. What happens to Ishi openly against fake prophet na ndị na-eme amụma arrange? Must you try to play smart by trying to bring in someone n'ime ai kuzi okwu isi anyị na ekpo ha afa? Why now your matter full ground? Your matter full ground. Oblo go una. And then I shock use you as a tool against the Igbos. It was a controversial no they far. Odroma. Oblo go una in a shock he make you a tool. You fought Peter Obi, who is the almost like consensus candidate of Ndi Igbo. You fought him with everything in you. And up till today, he will right by a female. Can you say right by a female? Only can actually today. Can you female na look you checkmate is activities here? You gave rise to the emperor of Imo State then, Rocha Sokorosha. You gave rise to him. You gave rise to him. In as much as now man don't any role, amuma who play, but body language matters because now people negate.
ekwuekwa nke ọnwa na-etiri ọla kele afọ mbụ hope ụzọ dị mma iburukwa onwe jetuwikwa na why are you always against the wish of the people? That is the question na ajụ Mbaka. Your own ministry na oge ikpeazụ a ọsọsọ ide ekwu against the wish of the people. Ndị mmadụ ọma ife ha chọrọ. Chineke oyenye ndị mmadụ ife ha chọrọ. Why are you always against the wish of the people? Any ebe na propagandist na pụta in all at the center of it. Ebe na propagandist na pụta in all at the center of it. Eso nande na defend the woman. I will call a spade a spade. If you continue to go in this manner, Ebuka Obi will bring an end to your ministry. If you continue to go in this way, Ebuka Obi will bring an end to your ministry. Zion ministry will replace adoration ministry in all angles. I am not giving it as a prophecy because I belong a prophet. But I am telling you based on event, time, seasons, and the happenings. It has happened all over the places. It has happened all over the places. You gotta go. It has happened all over the places. Ebuka Obi kita. Onye ọwụna na-anụ si Ebuka Obi ọgụ kita. Suppose you need to be very careful. The kind of media personnel who know out to defend this man at every slightest time. Even people who are not affiliated with Zion in any way. Somebody like me. Do too much. You won't even know what is giving you that energy. I am telling you. Sometimes on a membership program, Ebuka Obi, little, and I'm a Jew, even my wife na that Jum, babe, I don't know. I don't know. Ha! Okaresi wanye. Nnukwu wanye. I'm a name about with your full chest. Because already I forgot my car. I'm a name here with your full chest. Yeah? The way God will erase the people in defense of this man is becoming too much. The way God will erase the people from all angles. Ah, and okay, good morning. Dalo in nnukwu wine. It's becoming, that is sometimes the thing na bagwu jumanya. Or are you not seeing a physical miracle happening? That is the reality. Onya palo oshanozo. The grace in only see the young man is too much. Yes, we'll stand with him. The grace in only see that young man do too much. You gotta go. The Lagos state officials and personnel could not contend with him. The way people see way try yaka push you out of Ago, Ebo Okonkano. The way those people way disappear in different directions. Kawu a miracle up to today. It shows here now all the way from Enugu. That in where Iki Jemepi without 10. Not other possible. You should be proud. You should be proud. Ne beat yakana your chest. Now say that this is the boy you raised. That this is you working in this guy. Emokono onye zolo odogwu wo odogwu ko. Emokono onye anointing odogwu na ndị mmadụ ya sekero the level of anointing inyere onye. Emokono onye nwe nwoke na-eme ofuma na ugwu niile na adụrụ onye ahụ ụnyaụdị mana ife ahụ ife people aha ada amala. People aha ama distant. The moment that thing bidoro manifest ebe no ha chọ ka apinyo ya. Ebe a ko fodo n'ime ha na anoda. Ọnọdụ ka bịa na estate ifo a godfather na reign. Even the people na edo nji wee da with disgrace na Edo state una. Ha amoho that when the ovation is high sometimes, that is the easiest way to live. When the ovation is high, when people are still clapping, I cannot get to it.
that is the best time to leave. Opia she hate to her. He were poor. He happy with disgrace. So that is how the people, Igbo family was disgraced out of the seat of power in Edo State. In as much as Naham the child. She got back in Ibazwa. But it was for a long time. The same thing with Rochas Okorosha. When the ovation was high for Rochas, he didn't know when to actually leave the scene. Today, political journey Rochas Okorosha apenuria koko. Hana report to this program. They are reporting this program. Send the one F9 program. They are reporting this program. Big on. Kaima aba program around where up. You gotta go. Yeah? Rochas Okorosha didn't actually know when to leave the scene. Today, Obla anu enu, Obla anu ana, Obla anu nko, Obla anu eba. But how I wish that na mgbe ahụ o wepụtara Ugwumba. No mana Ugwumba ahụ o wepụtara suppose ewo the end of his political career. N'Imo State. Today, Rochas Akano as a political statesman n'Imo State. So kwana nde na-ekwu n'Imo State. But abuse, miss that opportunity. That is what Mbaka want to miss now. Mbaka stand a chance to be celebrated as the anointed man of God, anointed Ebuka Obi. But when you now begin to try to remove that thing, anointed, but now grow by the grace of God. The grace the guy, you know, he comprehend the word here. He hope here. One day, your downfall, a nightmare. Your downfall, I like Mbaka too much. I like Mbaka too much. But that likeness cannot override my sense of reasoning. We have fought so much for Ifedona Christianity. We have received threats from people, even empty people, who people who can't even stand one-on-one with us on the road and talk to us have insulted us. And we have accepted it for the sake that we are fighting to defend our faith. The captains no zinisi ewolaka na agbalu mmiri anyị na-ekpocha. The captains no zinihu ewolaka anyị na-ekpocha mmiri ahụ ha na-agbaru ya. Ịma na ọdụ mma. Ịma na ọdụ mma ife Mbaka bịa ka ogosi anyị wo na ndị mmadụ afight shago Ebuka Obi. Ịghọtago aflo ndị mmadụ ka nyanwa patazie no nyanwa wonye ya emenie because of no fear no nwelu population of people who believes in him. Omoho no ya do that easy. Oh no man no ya do that easy for him. Oya pota. Ịghọtago oh no man na that route one take no ya do this easy for him. He wouldn't even have come out in the first place. Ịghọtago he wouldn't even come out in the first place. If they are never na support for Joe, una na support for Joe that if from on your ministry na Ghana program to program na radio station, Jenny preach against the fake men of God. We know that they exist. Okay, Mbaka feel na no shozi ko kwa hafa the men of God that I na kumaka. Emokono uno kpalafa onyeze Jesus openly in adoration. Emokono onye ya agbagi fokuru. Emokono uno kpalafa onyeze Jesus openly. Emokono uno kpalafa David Yahweh openly. Emokono onye ya contest here in any way. It happened daima. It happened daima. Ishoki je shine no ebe Ebuka Obi no because na ifilu na ebe ọ na ndị ọzọ niile ekwu na ngwa pụta kwuo na ndị mmadụ ya sị yes if you na-ekwu there. In fact, ka ngwakwu na eziokwu Mbaka can well time and opportunity to make things right now. People are warming up. The media space is warming up for him. He cannot withstand the fire. Okuna abia. Oye withstand the way. I foresee another penance coming. Penance nka nwere ike or 6 months ka adoration ground Enugu ya do closed.
I foresee it coming. This media space can make it possible. You see? Giving native doctors and unbelievers opportunity to insult God and men of God. Is it not very sad? Is it not very sad? Is it not very sad that an Mbaka should be the message here? Or a highly controversial man already, Ebuka Obi, you want to give Matthias and his people the ground and the opportunity now to go after Ebuka Obi because Nankai no like here. Yeah? Nkai no like here. You see, at a time like this, if you will not the best time for you to come out. In that shop, na ya for the handwriting on the wall. If you na ya for the onye bezi okwu ona say no media warrior Ndi Zion. Agbakwana mu Zion nyemego. In fact, owule ego gbara okpurukpu mmeji ejegoli ife gbara okpurukpu yawo ndị mmadụ na-enene anya mmiri ya na-apụ ha n'anya. Onye gwara unu na Zion nyemego na mayana. Agwa mụ na mayana. I will collect. I will collect. Let me even collect money and stand in the path of truth. It is better when you collect money while you are standing on the path of truth. It is called appreciation, not a payoff. If you a payoff when you are seeing the lie there, but you are defending it, but you are telling the truth. Yes, when you are seeing the lie and you are defending it, during the time of Anunwe Benando, Jeruna Zion, Jerobi Shionwe, instead of the mother Yadagwa, Anunwe Benando, ni Uronwe Nana, Organe Robish Gomwe, the mother Tono, Nawa, Evangelist Ebuka Obi, Nanunwe Benando, Naya, Yanando, Nayoshi Kogono, Mbaka Saga, Nanando, Anunwe Lasha Poso, Baje Lagos, Adoration Ministry Lagos, Zoyendo, or Baje Zion, Ndi Zion, Nabate, Ndi Zion, Nabate. Nye go the protect ya ofuma ogbapo nazo jegwa ha no je nde Zion wayo no use go ha na ha che na group sort of ndị mmadụ ya akpọ. I decided not to make a video then because I'm na no career ya ka ọ na-egbu, and today Anunwe Benando egbu na career ya finally. When last ka nụrụ maka Anunwe Benando Udefa ka ọ na-eme ndị mmadụ na-eme onwe ha ya mana onwe ha ka ha na-eme. When last ka nụrụ maka Anunwe Benando obugo career ye complete. He can no more perform now as a native doctor because na ndị mmadụ amarago na onwe power. Ọkwa ike ihe eji wee na-ebi ndị mmadụ ike, ndị mmadụ na-ebute moto bịa na-abịa Thanksgiving. Ọ ike ihe ejije bụrụ okite ahụ dọba be ego okite ahụ na-enye ego. Iwori ejekwu a pastor si na ijegwu wayo. Iwori ejekwu a pastor si na ijegwu a pastor wayo. You can no more perform now as a native doctor. You cannot even go closer to any church because na haya afukwa no wayo igwuru ndị Zion n'azụ, igwuru mmadụ wayo, mmadụ amodu na igwuru wayo. Iburu onye iberibe igwuru wayo, mụnwa wezuga amodu na igwuru wayo. Ọ bụrụ onye iberibe ka ewu. Onye iberibe. Ọ wayo egwuru mu na-eti he na ndị egwukwa wayo iwepụtasị yes na ngwugwuru wayo. Emmanuel ya emetum. Emmanuel ya emetum. Mbaka can well time and opportunity now to make things right. I am still saying it. The social media space is warming up full time for him. This one will be too hot. This one, I had to seek others. Oh, my can keep Peter Obi wedo. Nke Peter Obi, every blogger, Peter Obi okunde bloggers ogwo. I am asking you people. During election Peter Obi okunde bloggers ogwo. The whole Bini bloggers, the whole Anambra State bloggers, the whole music artists and the music producers and the actors, they were all out in their platforms canvassing for Peter Obi. Did he pay anybody? Did he pay for any publicity? The answer is no. That is how far grace can carry you. That is the same grace that is speaking for Evangelist Ebuka Obi. A lot of people,
ndị Zion ya akwụnye oge echi okeke njaka ụgwọ ka igwe nwa ya eziokwu ndị Zion kịta ha ya akwụnye oge echi okeke njaka ụgwọ ego one ka ụnụ ya akwụ ya ego one ka ụnụ ya akwụ oge echi ka o wee pụta na Facebook bịazie defend Ebuka Obi ego one ka ụnụ ya akwụ ya ndị dụka oge echi oke ịmakwa na ọnọdụ ka onwe ife na-eme kịta Angela Nwosu wee pụta wee na-edefend something wee sị na akwụrụ Angela Nwosu ụgwọ ego one ka ya akwụ Angela Nwosu ego one ka ụnụ ya akwụ oge echi okeke njaka how much are you going to pay her? Ịghọtago ọnya ya egosigo na ife anyị na-ekwu ọnọdụ kakwa during the time of okwu Okwuluọra oge echi bata na asị na akwụrụ oge echi ụgwọ ego one Okwuluọra ya akwụ n'oge echi ụgwọ oge echi yara ya dị enye Okwuluọra ego oge echi ya dị enye Okwuluọra ego not Okwuluọra inye oge echi ego and that is how it is. God is raising bloggers. God is even raising new ones for the sake of Ebuka Obi. God is raising new ones for the sake of Ebuka Obi. I joined this media space for the sake of Ifenina and Emeketa. I joined it few months ago for the sake of Ifenina and Eme. Is it not the art of God? Is it not the art of God? A servant of God, potassier, or the kingdom of God, the kingdom of darkness, opportunities to celebrate. At a time, maybe Flona, a lot of people, Nanda, Alajetino, Chajulaju, they revolt against Ebuka Obi. A potachok in your ground to keep you. What picture are you trying to paint out there? What image are you trying, what message do you think you are trying to pass to the people out there? At a very time, and in the case of Zion and the Matthias and the Ebuka Obi, a lot of people can at a time like this. What message are you trying to pass? I do see you a beer with logic. No, we'll only polafa. But I want that polafa. I had that polafa. It's just to get to Inga now. ABC no mu onye kpọrọ afa ABC no mu onye kpọrọ afa afụchi eziokwu a na-ekpuchi eziokwu aka n'ihu eziokwu ụkwụ n'afọ ime a ekpuchi ya aka biko mmadụ dị elu m ha ebe a ka ndị shọ na ndị mmadụ ka na-anụ ife ndị ekwu Oye Deliver, Ezugo, please, can you stop using Father Mbaka to make a program? I am one of your supporters, but this issue is bigger than you. My brother, I appreciate that you're one of my supporters, but Nam go for the Kukwanum I like you, my brother. For the Kukwanum I like you, my mind of my own. Oh, Ezukuka Yakaba Kunizua. I only my follower. I believe we need follow them because of it when I fight for the kingdom of God. Or if you follow them, if follow them because Nama allow Matthias here. How we can subdue more Christianity na Igbo. Or if you follow them, Kerusi if follow them, I na go. Makande na bamba na Zion ministry. In as much as now some of us are the Zion. Mbaka join no so kedu ka ihe esizi nọrụzie fụkwazie ka ekwensu chọkwaziri iji Mbaka wee kwalụ ngwa ọlụ na ọgụ nwa na anyị na-anụ ọgụ anyị nụchara n'alụ tie ọkpọ saa aka onwe onye sachigara aka azụ anyị chụrụ ndị achụmie ndị across the border ị nọrụkwazie fụ na Mbaka apụtara chọkwazie ka ọ kpọmite ndị a nso ọnyazi ka ihe ji wee like zi ka ntị ọnụ na ma datị n'ọnụ na enu ịghọtago mmadụ ati n'okwu ọnụnụ because no otu ọgụ ahụ anyị na-anọ the only difference dị ebe akịta ahụ na ọbụlụzi Matthias nọdịa nọzi onye amụma Chukwu uzo onye nọdịa ịghọtago n'ife duzi iche kịta ahụ na
Obrozi Matthias no dia. Onye no si dia o Reverend Father Ejike Eme Mbaka, onye a na-eme nkiri. E na asizi mu meshi ono. Onye ona na follow page ma love ife na-eme na page ya. O nwere ife ahom a comedian. Ahom a motivational speaker. Ahom Van Vika ha na art film. And ahom the video ha na eti egwu. Ahokudu me pastor. Ka asị no preaching nke na-abịa na page m. Mana onye ona na follow page ma nwere ife ije follow page ya. O nwere na hụrụ ife ị na-ene anya na page ezuga. Ụfọdụ ife aha ya dị favor. Ịghọtago? Ụfọdụ ife aha ya dị favor. That is it. Some of those things I that's a favor. I love Mbaka. I have never said for one day here that I don't love Mbaka. Ibagaria na page ma. Eyafu. Eben defend the Mbaka. But what I am saying is that all the Ogwainuguru, all this why, I will not allow anybody to come and pour sand into it. Although possible. You cannot come and give Matthias Lada Kona. You gotta go. You gotta go. After fighting Ndomen and Abuze Ezioku, I chumie hanebe Zion no. Chumie hanebe Kano. Mbaka pota. Or I fuzie ka ibafusia. If ojizi we pota. Or no uzi iroko na. Ya gwa ni yoku. Aya gwa yoku. And oya nuku ifa ikuru. You gotta go. The best thing all you may onya sepu aka na Zion. Zion ye end the ministry ye. Zion render go for the content creators. Useless. Echi imi ife na-ekwu jene na onye obodo na-emezi nwuge onye obodo na-emegheri isi emegheri onwezi ife onye obodo na-eme n'isi. That is the effect of Zion. Zion ị na-emezi ka onye ala jene na Ebonyi son jene na godo Ebonyi son na onye obodo apụgo n'ife a na-alụ. Anyị makwa so many other people hiding behind na ha na-eme ife a ịghọtago wee na-alụ ife ha na-alụ. Somebody doka Uncle IB, I so much love you, and I believe that a lot of people so much love Uncle IB. And Donya Patana, Uncle IB, so between the line, I hope that one day Uncle IB, Leia Potafuli, Anamayoko Gayo, for the sake of love, do not join these people. Your body language and everything, not join these people. Do not, under any circumstances, join these people. I am begging you, Uncle IB. I am begging you, Uncle IB. Biko nesendeno nemeto na aka na like button. Nda na apia program ma azo. Una ekwena ka program a end there before the time I hear end there. Biko nemeto na aka na ifunanya. Nemeto na aka na ifunanya. Una ekwena ka nda end there program a before I mepe Uncle IB. Ana ma yogo selaka eti kwonisi iti hisi ifa hi jide ebube e disappear ntu nke onye obodo si we disappear o disappear etu nke Ebonyi son si we disappear. So many people na-enye respect will begin to talk to you anyhow. Ifa ka agụ ka na-eme mmadu o we wuruzi ije ti aka na ebe fada do ka Ebuka Obi emekwana ye Maria Udenwashi. People nwere so much respect ebe ị nọ. Agbazina egwu ahụ ị na-agba. Eti n'aka na iti ha aka na ewutosi onwe etu aka nsi wee kwuo maka onye obodo n'ụtụtụ mbụ. Onye obodo na-amịgharị nọkata mmapụta. Na enife ejike moment of truth mere onwe. Ejike nwebu so much respect among people na Facebook. Ejike bata program etu ndị mmadụ ana-ekwe n'ife ọ na-ekwu. Na enu ka ejike si wee wuo onwe na ana. Yes, Igbo Channels TV, I am coming. Onwe program anyị donsu melu bata na record nya. But that thing not in me ekweho ka mme video maka anyị dons. That thing not in me. Allow me video maka anyị dons. Ana m abịa one after the other. Maria Ude Nwashi esokwo na ndị a wee gwuo fa. I am seeing aka enwe n'ofe etu nsi fụwa nke onye obodo esokwo na ndị a wee gwuo fa.
iya wunwe na complete ụmụazị aya gwanighị okwu akparị agụ adọghụ vam ihe nwezi ugwu 1 naira n'anya ndị mmadụ. Anyị donzo onye ịchaka nation ebe ọbụla ịfindụrụ onwe today is by the grace of God. Your stand n'ife gbasara ebe Chineke nọ. I am sorry to say I don't buy in that view. I don't buy in that view. But that thing do in me ekwebughị ka m pụta na program ọba anyị don safa. I so much love anyị dons that na that thing nọ n'ime ekwebughị ka m pụta bịa kpọba anyị don safa. And they believe na a lot of Ndi Igbo love anyị dons because of ifeọma ị na-eme n'ebe Ndị Igbo nọ ya na obi ọcha iji n'ebe Ndị Igbo nọ. Anyị dons biko ezugo sekpu na wele ayọghụ ekwena ka onye obodo ha kpụta ọghụ. Ekwena ka Mathias Ezeaku ha tee unyi n'ihu. Ana m ayọ gị ayọ. I am begging you. Ekwena ka ụmụazị redekụrụ ọrụ na Facebook. Ekwena ka ụmụazị wolu mere ife egwuregwu. Ụka do capable of ime ihe. Ka m gwa gị eziokwu. Ụka do the fight against government do more easy and simple than fight against church. You got to go. The ogu against Oka do more njọ than ogu against government. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Because no ogu against government wo go na power, but ogu against Oka wo even the commonest people I agwani yoku wo ha yejigu wo ufi arwana. Anyi don sa na ma ayo ga ayo. Ekwena ka nda adologo. Ekwena ka nda adologo. Ekwena ka nda adologo. Hapo ha enweghị numbers in case unu na-efilu maybe they are getting numbers, they are getting good. Enweghị any numbers. These are just few people making noise on Facebook. These are few number of people coming on Facebook to come and make noise. All na hand with that population and number as you people are thinking. Omenala bụ eziokwu Lagos Abuja branch emepere since. Enwena more than 30 members. Nke Lagos enwena more than 10 members. Nke Port Harcourt enwena more than 15 members. Nke headquarters ha do na mkpo ebe a onwena more than 100 members. So unu ekwesịna ka these few misguided people na drag unu to the mud. Anyị don say do too polished for that. Ekwena ka Ndị Igbo do vam my brother. Ekwena ka Ndị Igbo do vam my brother. Pages here na abeje ha ya emegide ife ụtọ ọgụ Ndị Igbo afụghị ọrụ, Ndị Igbo akọtọ ọgụ, Ndị Igbo agbụtọ ọgụ. Onye a na-ekiri ekiri adọ m ikpo ntụ. Iwu onye a na-ekiri ekiri anyị dons. O nwere ike ya ama he represent so many things for Ndị Igbo and so many people respect you for that. Do not allow them. O ife aka onye obodo megaligidoru ọkpọtọgo onwe kịta. Ọkwa mind ya touch go ground. A lot of people na respect onye obodo apụta na kịta akpụtọwe otu ife na page insult eju ebe niile. Nyawu ife ọ chọrọ. O nwere ike filuo na oji ya agbala ego kịta. O nwere ike filuo na oji ya agbala ego kịta, but don't worry. This season nyaga. During the time of Mathias, ha say no Mathias ka iji agbala ego, but anyị ka nọ na Facebook ka do relevant na-ekwu ife anyị na-ekwu. You got to go because na eziokwu ka anyị na-ekwu, not minding whose odd is God. Agba m na nwe great respect for Mbaka, but I will not allow Mbaka to come and spoil what we fought so long to sustain. I will not allow him because I will still fight for him in this manner. Ebuka Obi. I will still fight for him in this manner. Ebuka Obi. You gotta go. So waselafa ka unde nwere great respect for. Unu ekwena ka ndị drag unu along that line. Akụrịl ezigbo nwanyị. Akụrịl ezigbo nwanyị. Very intelligent. Akụrịl ekwena ka ndị drag ya down to ebe ha kpọrọ.
My brother batara a minute ma hapu ka ikwu okwu. Akoreo ekwena ka ndị a drag out to that pit ebe ha kpọga. The moment they surface in a line, different group of people, bataba, kahabia, turn all your mind. You want to go? Leave them. Leave them. My brother Bataku, Gani Hukuoku. Ezugo mmadụ ka eke ime. Udo the brother. Okay. Daalụ nne. Ihe nchi ikwu bụ achọrọ m ijigolu gị ajụjụ. Yes. Before m abịawa. Yes. Mbaka na Ebuka Obi a na-enwe issue. That is the question. Njugolu kama na Mbaka no weka isi we sanya asahonya. Okay, to me, from here na-eme Mbaka na Ebuka enwekwa issue. One. Then ihe ọzọ nche eju preach na Mbaka na preach maka ndị fake whatever, ndị fake prophet and all that. Okay, a good preaching ka ọ bụ. It's a very, very good preaching. Okay. Mbaka onwe ebe did he mention anything when I preach no ogboro Ebuka Obi afa? My brother ona ajụzi na ajụjụ ọkwala afa ahụ na ọkpọ ha afa. Thank Ka njọ wefu ajụjụ. Ka njọ wefu ajụjụ. Ka njọ wefu chendo chere ka nsa agya che ka nsa agya. Che ka nsa agya. Okwe na watch program mo. Okay. Okwe na watch program mo. Nkwo our almighty that the GO. Kele onye na-ekwu. Our almighty that the GO. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Kele onye na-ekwu. Kita ka ikwu isi all that ikwu sọsọ GO. Ndị na-etinyere GO are the SS. No, because of my program. Because of my program, need to follow program mo. They have post today that the GO or can puzie that the GO Omenala branch. No, on my point in arrive. My brother, no, brother. Zagodun me even akpọrọ m mmadụ afa. Ịkpọrọ mmadụ afa. Ọ na ịma onye na-ekwu. Nke ị na-ajụjụ nsịkwa gị na amụ amụrụ iyi na-ekwu. Ịma onye. Okay. Mwese. Ọkpọrọ mmadụ afa. Chelu no. Mwese awa nke na-achọ ka ọma na Ishi bishop of Omenala bụ ụzọ eziokwu branch Ghana branch. Ịma onye na-ekwu. Nwanne m o nwere ike nga m onye na-ekwu because na ikwetala na thousands of people onye na-ekwu. Yes, you may kill thousands of people, but not all people. Now, let me tell you something. Very, very well. You know, when Matthias will issue, you understand. Let me use him as a case study. I do. The guy is irrelevant. He's irrelevant here. You know, but I want to use him as a case study. When the guy will issue, the reason which me and myself, the among that now, will stop mentioning names. You can preach anything he preach. Making it up was in Alpha. That was you're welcome, brother. Even the lawyer, when he was addressing him, I'm giving him advice. He told him, "You can say whatever you are saying and not call someone's name." That is what they now, my brother. Igbo channels. Don't worry, go ahead. Go ahead. So those things now, I believe now BNS stretch all these things. Mbaka now, I'm not here to support anybody or whatever. You understand me? Mana you understand? Mbaka go push and even that official hancha on Charahancha, he himself has been using it to preach, you know, at times, years back. So only Igbo Mbaka we kuchoku maka ndị fake pastor niile a ma aju eme nke a ndị ama wesi na eme fast na apụtara ha nche niile na ha na-agụta nche niile which is okwu Igbo. Nwanne m ọ bụrụ Ebuka Obi ka ọ na-agwa, you understand me? O nwere ike this thing now we can bro that is no Ebuka Obi ka ọ na-agwa ya, but he did not call his name. Nwanne m
Una I could go na cut off floor anywhere. Oh, inside the Mbaka's heart, mind now. Obun Obulo yang about two. Not just normal preaching. But we bloggers and everybody, there's a stretch by this thing. Stretch should be a code or see a Ebuka Obi Mbaka again. Soon that now. No one on and Mbaka in a too big. That any person on a was saying on what but no, I feel say no young one. I don't even understand. To me now, we shouldn't have stretched this matter. I want to be an stretch here. Ne kuzi ndi mara anafuzi ako Ebuka Obi ka ona direct okweto. My brother. For the fact now, for the fact now, you did not mention his name. Now, Yeah. sorry to say this. No, Igbo channels. My brother. Okay. So I can make you thank you so much for giving me that opportunity to make you. So Isiagu mbuna. I stretch is na this thing too much because Ebuka Obi have not come out because what people feel Mbaka na agwu. No, she himself should as well reply in Mbaka too. But young by not to folk or the afa. I don't know if you understand me. Or for the portal say, Kerry Onya Mero. Now only Ebuka Mero do to Anua. Onya when I wear war. But young one Kuku now Mbaka war on Mbaka Mary direct. I don't know if you understand what I'm saying. So I want Ndi Igbo at times. Oburi yeni ne ka na ekwu. Oburi yeni ne ka I got stretch me. You understand? Yorubas they don't do like this. Mbaka kwe that in okuru. Mbaka can defend that thing, and the honor is right. He wasn't mentioning. He did not mention anybody's name. Ebuka Obi on your side. In Kokuru that Sunday, he did not mention anybody's name. Or on reply Mbaka. Ebuka Kukaloku with intelligence. That yes na agbuya but na nka about that Sunday. He's referring to that, but without calling name. Those two men, they are wise enough. Then I will put aside. I want to know on Facebook and blog at this church. Ebuka corner, we play Ebuka corner. Ndi Mbaka no Ebuka ne yo kuda Ebuka be that Mbaka corner on the pay to. I do volunteer be ye na enwere isi na odu. Mbaka po Ebuka Obi afa. I will stand and say why Ogeji you know, but the two of them have never mentioned each other's name. Why are we smashing it? My brother, I am on a court of law. Because I don't use court. I use court. No, my brother, Ikuchago. Igbo channel, the issue of EJ court. I am on a court of law. Okay. Because I know on a court of law. I just na for madafa or na for madafa. Oh no, because of name Matthias arrest. We nya na madafa. Ebuka Obi we Father Mbaka we chok okwu ko gari po madafa. Kai we no newe ndu. My brother, for the sake of course, on Facebook and na fight. I will talk to him because now Mamonyo on agwa of Sharafancha and Doku Sharafancha, who a slogan age we a church in Nigeria. Etwes we will muikuku. We want ntenkiva on Ndi Igbo heku likuku ha manonya. Igbo channel. Ndi Igbo heku likuku ha manonya. Oh heba go so. Oh heba go so. Can I give me a mistake? The contest. My brother, or interrogation kwa kai neme. Chenu na correct again and mistake email because kineme chenu nkuchi kwa hapu kwa ngikuo. Ekwukata na okwu kwakata mmadụ okwu sie ọga na onwe ife ihe emem na ahụ m ikuku ama n'ọnya na nwa ikuku ka nwụ ekwukwo different thing wrongly cited na mụ kwurie does not mean that na nwa ikuku ahụ na-eji ewe malụ m as far as ikwuru ụmụ ikuku ama nọ ụmụ adoration ka ị na-ekwu so ọ dị iche my brother chere ka m kwuo n'okwu na ha ma like ife ala ahụ nke ikwu okwu ime m kịta ncha atụbakwa so now ikwugide okwu kwuo o mechala fancha and ofụchala fancha o nwere onye na-agwa that is number 1. Number 2 bloggers bidoro ya atịba members onye ahụ na-agwa bidoro ya atịba ichigata na your next message kama ihe emezi damage control na ọ na-ema na okwu ahụ na ịchọ ka ọ continue
That is why ajụjụ ahụ ejụrụ onwe ife na-esere Ebuka na Mbaka onye a suppose eju ajụjụ ahụ because ọnwụ na onwe ife na-ese ya na Ebuka mgbe ahụ o chigata na second preaching nye the only okenọrụ onwere owo ịclarify ndị mmadụ ha amalụ na ọ fọchara fancha and o mechara fancha that he wasn't referring to any person. Ọ suppose ho ịza ihe etu ahụ o si wee zaa ebe na n'okwuru okwu na ọkpọ mmadụ afa o webatana logic a o webatana logic na ọkpọ mmadụ afa dị afọ na ọ ekwuri anything gbasara ya n'ebe mmadụ nọ. What of anyị nwa adọkwara interest of DJ court I drag here na our own court which is if anyị na-eme now o wee kwuo mana ife ilusikwa n'ọngụ ka ọ na-agwa onye so ya gwụrụ ya ọ bụla ya simple kwa ha mawa on a message dụkwa directed to somebody. That is number 2. Ọ pụtakwa na the third one sekwa ọ a na-ekwu ọ na-afị ebe niile okwugide ese onye okwuchi ọsịgo ime onye mbụ before ifubuo na before Igbo channels kele onye iji ahụ kele onye ọzọ kele onye ọzọ ndị na-ekwu too much. I want to be part of people who use that one. So, in this context now, Igbo channels can do that now. No, my brother Chelo. In the I'm about go akọjụ. Asị gị na mgbe o kwuchara okwu in this context kedu onye a na-agwa okwu. In this thing I know n'ime na like now for example now ịpụta onwe ka esi fobe boys gather ọ bụgo na ị mara afa the boys ebe ha gather together you can easily call them na odogwu keke ime agụba keke ime nwanne m nwoke keke ime ịma akwa afa ha o ịma akwa afa. That does not mean na onwere onye mpia chiri ọzọ afia bụ odogwu that has to do with something. That does not mean na agwa mpia. But at that moment ahụ unu na ebe ahụ everybody na-aza afa ahụ. Mana a na-ekwusi maka odogwu ahụ wee kpọọ odogwu isi na ọnya ka ị na-agwa nwa ha ma mbini bịa n'ụsaba gị ọgụ maka na ị na-akpa afa mpia at that moment. Mana o nwezi ebe ọnọdụ mpia ya anọ imeke that comment eji malụ mpia ebe ahụ ma nọọsụ ọsọ ya bụ onye na-azarata afa ahụ there. The son have to fight you for saying that. Igbo channels, finally, my brother, finally. Okay, can I come to now? Finally, come to ifa. Meaning na nkucha finally. Onye ọzọ nwere ike kuzi okwu. Okay. Finally. Onye bụ isi na Mbaka na-ekwu, Ebuka Obi na-ekwu na ọha akwa afa. My brother, o bulu ụzọ kwu butere ọsụsa. O bulu ụzọ kwu ka ọ dọkwara end ọsụsa. Ọwụ na Mbaka adịghị ready for this thing na-eme. Mbaka ka emechie n'ọnụ sinsi. Simple. But the main fact that Mbaka continue na-ekwu ya eko mana people are direct go message ya to Zion. O gosi na ọ na-agba Zion ministry saga. Ọ na ha agba Zion ministry saga. Okay, since go from ikwu okwu a. Ebuka Obi o duru Ebuka Obi right. He dey defend it because now constantly for the past how many period people has been throwing mud at Zion. Say Ebuka Obi o duru ide ekwu okwu because now ọnọbụ n'oyi oguru wepụ ọnọ n'ọkụ since a na-abụ ya ndị prophetess ka dọchakwala ya dọcha o ndị prophetess na ndị eze nwanyị ka dọchakwala my contribution you understand bụ na otu anyị ncha nọ now otu ị nọ now na-abụ blogger na-ekwu ọfụma mụ believe that na ife ihe na-adịrọ mma na iyi ekwuye no matter what, for the fact that Iji evidence when you will not care what people. I'm talking. Before you pour, I have something to say. Because you could So in the Kunabu, Otibe blogger now, as you go now, I've been listening to your programs now. If something now like ESCOC or whatever, let me bring in. If you go the things money at that time, thank God, you know the truth on here. No matter the war. You stood your ground when because of getting evidence more that no with the you get my point. But you are stand on that particular thing. Yes, let me come to issue of Mbaka and Ebuka Obi. You understand me? What of all we edge you him and people that go too emotional, never the other side, or whatever. Check out what Mbaka Buonya Muma,
What of Nobu no when ye melon no that place? Tell me not to repent my word. What of Nobu no when ye melon no? Because I will tell you now, who now malo anything on whether ye men can ye believable. Gaga. What of Nobu no when ye melon nedge benway? What of Nobu no when ye mbakafuro? As a man of God, no crazy you when you could pig. Because I don't believe Mbaka ga no to what of Obu no when ye melon no. Along the line, Mbaka or Gada Zoboku is a week with the tin. Call Gada Tabi as a week with Mana Omana Alo Kobo. No, no, always something, man. You know, so my brother. My brother, of such thing, or put about him, because he had focus on Abu, no, on our boy, no, on our boy. The mother think is it. No, but what is that thing that happened? What of in case open on with man? My brother. Oh no, my brother. Nanya kamkwa okay. Man waja but na the issue of COS. I work na chokwa milo hanato uga. Within the first 2 days, I work na hanato uga. Na hana choka blackmail people into 18 o'clock and we were able to show them that the thing had lost 300 million or 300,000 pounds. Not 119,000 something, and even for 103,000. We were able to show them that no more onye na mama na-ekwu na ndị mmadụ nwụrụ ka ha wee nwee ike make emotion ndị mmadụ ria n'ebe okpuru ọra ndị Igbo nọ. We were able to show them, to tell them that the Zimbabwean man a na-ekwu okwu is not a ghost after all. Now I know will address into his way. We were able to read out the names of all the people applying for this COS. We were able to show them the number of students in on a contrary to if I had a coup no we were able to show them they go in their gentinelu Madam Flo and they go in Dora and the agents. Yeah, we were able to show them a lot of things. We were able to show them that now every single person who go at this COS, who Madam Flo or Mary Ugo or other agents, no more nyelu and ABJ ego. It is left for them now to prove otherwise to us that no more to aka ABJ no kulora nime. Take it to Ifa Mbaka Kuru. Do you want us now to sit down and start playing mind game? Kambaka will lose even Nakema. We want to manipulate here, man dying. To confirm what of Ebuka Obi. Are we going to agree with him when he has not given us any physical evidence to back what he's saying? We expect him to say it. He doesn't or he expect it. So he should use what he knows now alone to be manipulating us. Let us be fair, my brother. Mbaka, the situation now, it is a fight in Mbaka now. All the bloggers and anything. Whatever or whomever that Mbaka brings us as an evidence, yes, now say Mbaka agano gide. Let me tell you this last thing. Otu Mbaka no now. Mbaka agano gide. You understand? And all Mbaka a human being. I've always said it in my program that pastors are also human beings. With the flesh and blood, they can get jealous, they can be envious, they can do anything as a human being. How? Igbo na school mgbenwa ebutere case now. You cannot start in one side. It is not done. Now, when they come, fight now. Why the back you we have well enough. We have spoken well enough from Mbaka to tell us why. My if Mbaka why now, you people will not believe why you listen and wanted to prove.
One of ebe mmiri si baa n'okpu gbọgụrụ. I know time God in heaven will expose what happened, and I tell you now, sorry, you have landed. That is not one sided. And they follow Kobe very well, even more than Mbaka. But I stand on the truth. You understand? Because all of them are human beings. They are human beings. Yep. They can be tempted. They can do two things. Things Naba Madu Isi. You understand what I'm saying? Mbaka might as well be saying a different thing. No, I will not stand. I will not be one-sided. Instead, I will be asking myself, what made this man of God with you on a family man? What is going on? That's what we should. So my brother, you want to start defending Father Mbaka even before Okwori's Lodge Wekwe. Is that what you want to be doing now? Even though no, that word don't use of Shalancha on the other side, now why in a far where is no Chikwe? Not right in the of course, you can't just say it. My brother, I want to bias. That thing. Mbaka himself, can we ask ourselves question? What has not been with you've been talking since each other was on if talking, you could go the first one, now. I have the reason to ask again. You could get that I want to say something because now to start off with, because when he I want to know your stand now. Now this talk before Mali, if I should go ahead. Kebe standing now. Are you a Christian? Omenala. One, I am a staunch Catholic. A staunch Catholic for that matter. Now, thank you very much. For that matter, it's one of the Knights of St. John. Carried can staunch one. Wow. I be Catholic in Ishi. Congratulations. Now I have to forge ahead. Now, I will hear you about bloggers. Either below the oku up bloggers. This is the first one. Now, if we about bloggers, below oku up without them back up mother Fabi. Now, what is the work of a blogger to the common man? Hello? Asking, what is the work of a blogger? As in when they see news, as in news will be one kind, they will bring it out and analyze it very well for the public. News can be whether gossip or real. Of course, yeah. Now, in the midst of being a blogger, we have coded words and decoding words. Now, openly follow news very well in Nigeria. Imana blogging with the same our local television and radio station today, because why the truth they fail to tell us is the same. Is the truth people now uncover on their own without using coded words to reach to the common man. Now, Mbaka decided to use a coded word to the public. Yeah, kind of coding, coding in media department. For example, mother 100 on one news, but I signal mother 5. Okay, when kada escalate in Oku. Mbaka use coded language in order to talk to people, not knowing that people are wiser now, not because now the mindset of 1998 about the mindset of 2028, and the mindset of 2024. Exactly. So don't blame bloggers if blow the chain off, because now as a blogger you can be able to decode when celebrity is talking. That is after sometimes I say in news now this celebrity now what celebrity and without calling name enough with their update on something. The video unfollow the whiskey. How did they get to know that? Because as a blogger your work is number one, have your third eyes. If not open spiritually, let it be open physically, and also have your mindset to work in at all times. Be as wide as serpent, because you can be able to decode. Be aware, either into trouble. Because why? Either way,
Yeah. Can a blogger be one-sided in some certain matter? Can he be one-sided without finding out the main truth about the Igbo channels, Igbo channels, brother, kedu dia juve na joifa. So, no, obulu you something, bloggers, you post something, something, on you. Is it no Cheluna Igbo channels? You post something. The bloggers know on you. Is it my duty to come and explain further? Or your duty to come and explain further? So if you have refused to explain further, so we should believe if people know. Is that what you are telling me? No. In this language, in a mistake now. It's in that he got to come back and explain further. That he explained it further for you people to understand, but your mindset now, no, this is where escalation now comes in. If that escalate you now, a man that's in Mbaka we have on escalation or escalate, you go below, go the thing open. Because why? On a blogger cannot be one-sided, because why? Every blogger if we fancy next year. Every blogger if we fancy next only here mother you cool now. Fans on your has support that is open a fans on ya. For example, on a fans Ebuka Obi Kaliana pages you go now. If every post you go me about Ebuka Obi and when more views Kalian come about Mbaka. Because why? His audience Kali from Ebuka Obi side and then came back, and the few people following our support on the people are not opposed that in Oku. A blogger is not one-sided just because the news does not favor you in this part. That is where you're just in a blogger at the one-sided. A blogger had never been one-sided before. You know, a blogger in this context now, you are one-sided. I will put it to you. Because ask me why I said so. Because now does not favor you. That is what you are the one-sided. No. I am not one-sided. Look at what I said. I'm trying to this Mbaka side. Let us not allow emotions to overcome So my brother, can you please listen to me? People should not question why I'm calling you a they should believe that name we reason into. Is that what you are saying? They should not question me. Is that what you are saying? Miracle. That is a different thing. What exactly are you defending? What exactly are you defending? So the guy, one I'm here. Defending that they defend it. No, where is no which one are you defending? Thank you. That is my first time. My first question to you from beginning: are you a Christian? Listen to me. This kind thing about somebody, you understand me? Many people will be on your phone. No. Nobody will come and I'm a spiritual man. Maybe I open up. I'm a very spiritual man. I don't just judge or conclude matter because of assumption or what people think. I reason twice. I reason in two different directions. I reason in two different directions. Holy Spirit can talk to Mbaka. Holy Spirit can talk to Ebuka Obi. For we come back in the Now, and Mbaka said, "Oh, you could I take a point. Nandi Munya Madu Neba, I dress it and I am on a family, menka. Oh, quite deep. And people don't want to look into it. Mbaka Mbaka is a man of God. Can you push what is happening? I don't trust anybody. Mbaka allow me to finish.
So I'm a woman and they are woman. They can make mistake. Both them, as we say mistake, they can make mistake. When the have now as God, they can make mistake. Everybody can make mistake. Mbaka can make mistake. You understand what I'm saying? So we should stop now, all these things. Igbo channel. I don't want anybody. No one not your name. Ebuka Obi can make mistake. No. Ebuka Obi can You could make talk. You could talk people now. That's different version. Chele can drag Ajojo from beginning. You could talk. You spoke for 26 minutes. 26 minutes, Kikuloku. I was listening to you. Calm down, can't you tell them to you because I have not talked for 26 minutes. I can't come along with 26 minutes. I have back at for 26 minutes. You have been the one talking since now. It's an Igbo spiritual man. A spiritual man in the sense that it is spiritual. Now, that is where you have to now calm down and listen. A spiritual man, your sense of discernment have to be more than honorable and other spiritual. Because now, if you have to now know when your inner man, being your spiritual man, is talking to you, and you when yourself is talking to you. Like I said from beginning, I need a blogger bias. A blogger bias. A blogger bias. We are not talking about perfection here. A blogger bias. You believe on what the blogger goes to go and use election can make here. Neither is politics. Wait, to repeat yourself. Even in repeat yourself. It's now on what beginning. Ask him now. On what the blogger goes in you. There's evidence that shows that Akolonya no go na me honor. Likewise, because of what? What do I have all for ya? Because now gentlemen can you please understand what I'm saying? Jesus Christ. No. Now, for the part now, it's an Igbo Catholic member, an Igbo spiritual person. Now, as I know into blogging, I oku blogging just saying on whether blogger the bias, but we are by now. Audience Tonya Kalionya, you see then at your page or anybody listening to you, because that few people may make their own points. Is different from me. One post we for one day and didn't care me attack. That is how life is honorable. And I got along. It's now blogger not again one-sided and biased, right? A lot of those people that have been paid. They are now working because of they are not defending that person because of again you go. So whatever bad news you can defend that person. You understand me? Also that no one blog and biased, right? That's what the word you used. When you are saying what of a blogger in this particular person now, media manager and everything. Or any news on that person stable. Obviously, I'm going to that person the wrong. This our brother and our budget too far. Come go this equal first. We are here to learn. This our brother from two angles. At first, he was defending. At first, he was defending. Na Mbaka Obi. On the second part, on I say, no, we go to Ebuka Obi on a kumake. Na Mbaka will reason. Because no one he's on the second part, no, we go to Mbaka Ebuka Obi on a no way reason patalo ojuwele kwifa and I show him what the reason. Now, the first part I was irrelevant because now the first part I have to get the reason I do for then his second question goes no actually Kobe
Mbaka na-agwa. Now since normal Ebuka Obi ka Mbaka na-agwa, my brother chelu nunu ka mkpụrụ kwuru na ọrụ na like iwepụ na ọnwụ na anyị na-efinish ife anyị mana ị na-eme ka mwepụ gị n'ọtụ ka ma mụwa mee. You are concluding somebody on an assumption. Okay, you can say your own now. If at all it is Ebuka Obi, it is a different thing that allow me to talk. Allow me to talk. I'm gonna address from the floor. Now, on the other part, on a shock I na no urugodu na Ebuka Obi. Esekwa no if at all. If at all no urugodu o vive. No urugodu na Ebuka Obi ka ọ na-agwa. Na Mbaka kwere sinu atalo o ji wee na-egwu ife a na ya achọghị ịma dịrị si na o ji wee na-egwu. Wee jụọ nụ ndebe anyị n'ebe a. Nsị ọ na-anọ n'afọ esi. Ịpas go ball. Attack ya back ball. Kelu mgbe ihe ejizi wee kwa anyị reason iji wee kwu ife ahụ. Ka anyị wee nenezie ma na ịdụ right ka ịdụ wrong. So ihe apụta defend the godu Mbaka n'ife okwu bụ. Mbaka kwu na mmadụ na-eme arenji. Mbaka kwu na mmadụ na-emego aya eji mmanya aya ebu mmanya wee jere Enugu steeti na adoration wee je yo ya wee sie do daddy mkpọtụ akụkọ too much gwa ife ji so Ebuka Obi na-eme Mbaka kwuru ihe okwu nwa ya apụta ahụ I think that's true. Before all Ptasha, I had that PM 2x2 my plank. Oh, yeah, I am more than you Mbaka kwuru. I got because money in no paper, they defend there. No, we'll go to the you are the on the other part. You know, let's defend no, we'll go to the na Mbaka kwuru enwe ton one or two arrange akodi a nko now which mean go say arrange akodi now unu ga-atụkwa na arrange kwa ka ya nwa arrange wewe what of nwanne ọkwụmgbochiri Mbaka ọnụ wee sị na Mbaka kwuru ndị dibịa ụgwọ I heard it from JPAC and many bloggers. JPAC said it. Okay, so now or page JPAC never. One of few bloggers say I go people are go so biased with Ebuka Obi. Have we okay. I accept this one. Issue of calling of names. Material things too. Each just this matter of Ebuka Obi and the Mbaka. Stay in the middle. Look this side and look this side. Don't just conclude on an assumption on one particular person. Mbaka is a man of God. Ebuka Obi is a man of God. What prompts Mbaka to stand still every day? Is preaching of that and give reference that talks does it ring in you people's brain? That is where your spirituality. That is where your spirituality comes in. Because if not a man of God. So if we two elephants are fighting, will you go and join them? You're being a spiritual man. Spirituality and common sense so show you that you have to discern very well manner. The issue of the spirit is not for the carnal man. You have to stay away from it. Like me. Can I ask you a question? I do not support them. Joy brothers who go here from the kingdom. Let there be peace. Let there be peace. Because Gammon take you got him new. No. Okay, in a
In a one day, you have to come down and listen. I like the fact that people to attend to when you Mbaka cool now, to you that thing of as in on Mbaka arrange on me as in if you nobody will attack Mbaka no kuloku arrange and fake prophets and everything because everything is corrupt. Everything is corrupt. Man, Ebana attack no. So this is any one you if the mother you what of all part of the one come and the mother has some more proof on money go direct here now I don't have been a defender. Like Yezugo on our walk about very well. Mana Yezugo man keep with you ebe ono. From your facial expression, I'm the truth. Which truth? Let us see your own face. Go say Irugi. Let us see your own facial expression. Do not tell me where to see my face or not. If you put yourself in the camera, it is your own opinion. Why will you ask me to put my face? Then why are you waiting for your own facial expression? You can because his own. Okay. I think now go opinion of me man. Edo bias to bias. On the other part, you are trying to defend Mbaka Ebuka Obi. On the other part, you are trying to tell us that no we go do no nyaka no we reason even without you hearing that reason, you have already concluded that na reason not right. No, the right. Now, I'm can enjoy because now as a spiritual person now, you check my post ever since this saga naga on. I've never come out to back anybody up. My own is that let there be peace in the body of Christ. My first position. Anybody want on the evidence you should go to hell with it. Any evidence towards anybody because why? Is beyond what we can see. It's beyond what we can see. Like as a human being, not like far from anything that has to do with spirituality, whether being Omenala, Mooka. Because now it is easier to fight politically than to fight spiritual or church. Yes. Any organization that has to do with spirituality. Yes. It's very, very hard because Imam might be Imam might be a situ with everything. Anything then when spiritual backup when people know folia and those people know folia does not mean I repent to go on does not mean I have no more than Ezioku. Even Omenala and hardened criminal that can do anything to defend what they believe in. Exactly. Even Cabo occult member chabe. Yes. You want to go? Yes. Because now everybody even if God cannot come down from heaven to fight and when they are not and when they are so in your own opinion in everything, sometimes now, either I expected him as a spiritual man, or I say, no, the son will go for how is a fight against the body of Christ. Because no matter how many so I give me no what, I will do adoration melogalanya today. Yes, man is you. I will do Zion melogalanya today. And the Zion and adoration will not close because Zion no pota. It is not possible. Yes. And Zion. Look wait in the next 20 years to come, another ministry is coming that will overshadow Zion because we have not seen anything yet. We have not seen anything yet. Today for the same Pastor Apostle Babalola Benson Idahosa had them. Those guys facing their own persecution during that time because why again the world is advancing, things are changing. Today
he say follow Chukwu in the 1998, he say follow 2024 because things are doing advanced. But one thing that will never change is the word of God in our Bible, because it has been written there from beginning. Also now, when God was talking to John in the book of Revelation, also, write all these things that I'm about to show you down, because yes, everything in a mess, and this is what is happening now. Somebody made one speech many years ago. I heard it. The man said that they will destroy the Bible without burning it. They will destroy the Bible without burning it, and this is what is happening now. Technology is fighting hard. Bible. People are burning their Bible every blessed day. Man, one thing that gives me joy in all these things, man. About one Bible today, 1 million people bought Bible today. You may not see it, man. About Bible today, 1 million people go na Bible today. So, the body of Christ has a lot of work to be done. Bikono, like I said it, park, me nanke ijele. Ihe ọbụla na-emego m okwu ọbụla na-ese ese. Onye ọbụla nọ n'ofu ebe. Because what? Eseka anụbọ ọgụ anụwa, ịma ọtọ ọnụgo ọgụ adoration and Zion. Because now my message because at first they watch my first broadcast na this thing ya ghọta na m nọ neutral na ifa that what I want is ka enwee peace ka m do otu Matthias ghara jubilate with this thing, but Mbaka dey ekwe. This is where maturity and sense of discernment have to come in, because when the eye of Eli is beginning to go dim, Eli will fight it so hard. Again. Yes. Man, that is where discernment comes in. Because when God was calling the young Samuel into the order of priesthood, Samuel, he takes the discernment of Eli to you, young Samuel. He says, Samuel, when that voice call again, say, speak, Lord, for your servant is listening. That does not mean that Eli is fair to go. When Eli have to find a way to position himself, being the person that will usher Samuel into the order of priesthood again, as a father. In our water, yes. But our people find it very hard. Our people find it very hard to understand that now. There's something you represent to the old, because you become a bridge between the old and the new. You have a bridge between the old and the new, because yes. Most people let them be ushered into the new move of God. Imagine that new move of God will weigh you down, because your strength can no longer carry it. That is where a young Samuel needs to come in. What young Samuel deserves from me is your blessing, and not to backbite him. Thank you. Your message is clear. You have to become a bridge between the old and the new. I've been clamoring for it, because I don't know anything happen tomorrow now, because it's not about today. Welcome. It's about Ihi Kuleku after 10 years. What will it cost? If I'm any Libya war on my page now, or anybody, man, I have evidence against generator. I see things on a that is not pleasing to my eyes, not first, my eyes and my conscience first. Even if anybody cannot speak it, I will say it. Yes, because now you arrange. I've told people, say, okay, Ebuka Obi or any member contacted the second now, arrange. Show us the proof. We want to see. We want to see. Adoration for arrange. Or for arrange again, for arrange. I made what put the proof? Show us some money that thing. Show us a video clip. Going on about one naked. I will gladly accept the fact that he may go and car. And I will also Eje pota nda ahụ bịa nye testimony ahụ kpọpụta ha gosi ha onye ọ na-afụ ha. And the guys confess that now yes, that they were not themselves, even the fact that habit was within themselves. We countered it, because the proofs are there, the evidence are glaring to the eyes to see. Man, could you believe now today somebody
ne defend the choir, ne defend the Kongu Dibia. On the Dibia, if you go, Mother Tanasa, or God do give away for all. Do give away Egon Nagidosa, Egon Nagidosa. Brother, but Abrumbu send the choir your friend request again, your request again, not friend request. So, my brother, I will still stand on my ground. No matter any evidence, Mbaka is an old rugged cross. I see it as this same Melo Ndembo. Only have Melo Ndembo before Lolo Chukwanwa, because most of them na talk Chukuna use the worst we used 10 years ago, which is not possible. God is too advanced. God is too advanced and too big to be carried with the mindset of 10 years ago to the next generation now, because next generation now AI intelligent people. Oh, then they are preaching at church. Don't be surprised one day now, mother and preaching at church now, a pastor and preach. Somebody will stand up, say, I made a mistake. Or 1995, that's in 1996. Yes, so months come. You are wrong. Go to this, mark this word. One day, people will start in front of church and question priests, pastors for their preaching, because why? The world is advancing. And God needed people that will carry on the mantle, that can counter with this nonsense and that can spoil the minds of our people. Because in our age now, parenting now is very, very hard, not to talk of religion. People are abandoning religion because they have not seen raw power in this our generation that will make them to believe God again.